Look at Swami in the first picture. Vean a Swami en la primera. Very angry look at me. Muy enojado viéndome. What happened? What happened? ¿Cuál es el problema? ¿Peleando con tu esposa? So it was in it was in 2001, November. En noviembre de 2001. I had severe pain in my hand in this joint, Tenía at the base of the thumb. un dolor en mi mano justo donde termina el dedo pulgar. Actually in both hands. Junté mis manos And one day Swami saw me with a black wristband and then asked me, what's wrong with you? y me vio uno de esos días Swami con una muñequera negra y me dijo, ¿qué pasa con tu mano? And I said, I have severe pain there. ¿What? Pain. Tengo dolor en esa parte. And he, in front of everybody, scolded me and said, you are fighting with your wife. Y enfrente de todo el mundo me dijo, estás peleando con tu esposa. Actually, it was very severe pain that I can't even hold a comb or Era toothbrush. tan duro, tan fuerte el dolor que no podía ni siquiera peinarme. A visiting orthopedic surgeon from America was there. Y estaba por ahí un cirujano ortopédico de América. He approached me and he said, Se acercó y me let dijo, us at least take an x-ray. déjame de perdida sacarte una radiografía. So I got the x-ray done of both my hands Así que voy, me sacan una radiografía de ambas manos and I gave it to Baba. y se las doy a Baba. Because I said, I told the doctor I cannot do anything without Baba's permission. Porque le dije al doctor que no podía hacer ninguna operación ni remedio sin la autorización de Baba. And Swami held the x-ray like that in front of daylight Y dio la radiografía contra luz and then dropped it on my lap, y luego me la tiró walked away without a word. y se fue sin decirme absolutamente nada. Now my pain is severe, I got to do something. El dolor era tan severo que tenía que hacer algo al respecto. So the doctor said, I can put a plaster and temporarily help you. Entonces me dijo, te puedo poner un yeso y te puedo ayudar de manera temporal. So I said, because he didn't say anything, Swami didn't say anything, Entonces, como Swami no me había dicho nada, you can do anything you want. haz lo que se te pegue tu regalada. So I went to the hospital and got the next Fui al hospital y me pusieron and he put a plaster cast up to the elbow. el yeso hasta, como se veía, hasta casi el codo. But intuitively, I felt, I'm an old devotee, Pero de manera intuitiva I felt that Swami might not like that. sentía que Swami no le iba a gustar eso. So if I sat alone, he would have fired a rocket at me. So, what? If I sat alone, Swami would have fired a rocket at me. O sea, que si me sentaba solo me iba a mandar un cuetazo. So to play safe, I was sitting Que behind. para tomarla segura, To play safe, I was sitting behind this visiting doctor, me puse detrás de un doctor que estaba de visita, who is there for the first time. que estaba ahí de visita por primera vez. Swami is generally very sweet and honey-like for the newcomers, Generalmente Swami es muy cariñoso con los but que can vienen be por primera vez, can be a firebrand to the old pero devotees. puede ser muy enérgico con los devotos viejos. So knowing this, I was sitting Sabiendo behind him. esto, me puse atrás de este devoto. As Swami came to the veranda, he saw the plaster Cuando se acercó Swami a la baranda, lo primero que vio fue mi yeso and shook his hand like that. And what happened? Type of an angry look. y movió su brazo así como diciendo, ¿qué pasó? So I nicely pointed the hand at this fellow in front and said, he did it. Y entonces le dije, él me lo hizo, al doctor que me había puesto el yeso. And I thought I'll escape. Y pensé que me había escapado. No, that was not enough. He called me and No, pero no fue suficiente, me llamó. now you can see, look at his face on the first picture. Vean su cara en la primera foto. Then I explained to him. Y luego ya le expliqué qué era lo que había pasado. First he said it's useless. Primero me dijo, eso no sirve para nada. Then I said, I'll take it away. Entonces me dije, me lo voy a quitar. But then he tapped on the plaster and said, don't worry, you keep it. Pero luego me dijo, no te preocupes. Y me pegó en el yeso y me dijo, manténlo. And this doctor, knowing that this is only temporary, Y este doctor, sabiendo que nada más era temporal, because Swami touched it, como Swami lo tocó, he thought Swami will make it okay inside. pensó que Swami lo iba a curar por dentro. 3 weeks went by, Pasaron 3 semanas, it was getting worse, que me seguía, se Another- puso peor el dolor. and another visiting hand surgeon told very, very clearly, And what? another hand surgeon from Ajá, London, y otro cirujano de mano, without operation, you can never function with this hand anymore. sin que te operen, la mano no te va a funcionar.
So now all I want to go to Australia and get my hands operated. Entonces lo único que yo quería en ese momento es ir a Australia y que me operaran mi mano. Because it's no use explaining all this. No necesito The, explicarles todo the joint esto. was coming out halfway, you can see the x-ray, both hands. Se estaba separando ahí Right. la Anyway, ligamento. don't worry about it. But Swami wouldn't let me. Pero Swami no me lo iba a permitir. Every time I tried to draw his attention, Cada vez que yo quería llamar su atención, he will scold me él me iba a ignorar. and tell, you are fighting with your wife. Estás peleando con tu esposa. Other times he will scold me Otra vez me iba a decir alguna otra and cosa. tell me that nothing wrong with your hands, it's all your imagination. Que nada está mal con tu mano, es pura imaginación. And this went on for 3 weeks. Y así pasaron 3 semanas. I was getting depressed. Me estaba yo deprimiendo. Finally, about 14th of January Finalmente, el 14 de enero 2002, de 2002, we're going for the first anniversary of the Whitefield Hospital. vamos al primer aniversario del hospital de The Whitefield. day before he left Puttaparthi, Un día antes de que se fuera de in Puttaparthi, the afternoon he was standing in front of us en la tarde estaba parado frente a nosotros and he was not even looking at me, y me estaba viendo. but he mumbled, No me estaba viendo, pero... "Doctor, you go inside. Ajá. ¿Y qué? ¿What? Doctor, you go Y me inside." dijo, ve para adentro, doctor. I thought he was calling the other 2 doctors. Yo pensé que le llamaba a otros 2 doctores. I didn't get up. No me levanté. Second time he said, "Doctor, go." La segunda vez me dijo, ve, doctor. And I looked around, these 2 guys are Y voltea a ver a los VIP. I dos mean, I'll even doctores. tell the names. Dr. Narendranath Reddy from California. Eran los doctores, 2 doctores The de other side California, is Dr. Gadia from London. y otro es uno de Londres. And I thought they are very often called by Baba. And Y here, ellos nos llaman muy frecuentemente Baba, so I didn't bother to get up. así que no me importó no pararme. So he went to the middle section of the veranda and called a gentleman to call his wife, Entonces fui al centro de la baranda y le dije a un caballero que llamara a su esposa, who was having severe pain because of a car accident. porque que tenía mucho dolor porque había tenido un accidente automovilístico. Another man who had a heart attack and Y had a había stent. otro hombre que había tenido un ataque al corazón. Then he came back and looked at me and Luego said, regresó, se me quedó viendo y me dijo, and he called my name and said, "Pavan, should I call you 3 times? Pavan, te debo de llamar 3 veces. So I got up and went Así with que me greatest levanté difficulty. con mucha dificultad. Anyway, first one he dealt with the lady and all in Hindi I didn't understand. Se dirigió a la mujer en hindi, yo no entendía absolutamente nada. Then he spoke to the gentleman from London who had a Luego habló con la persona de Londres, heart attack and que so había on. tenido el ataque al corazón. And then he waved his hand and created a Y Nice materializó, container. Nice what? nice container Un recipiente muy bonito with a beautiful design and a picture of Krishna and Radha on top. con una figura de Krishna en el... And he opened the lid Lo abrió and vibhuti overflowing. It's Akshaya Patra. That means you can use any amount of vibhuti, it will keep on filling. y entonces empezó a salir vibhuti y It's called Akshaya Patra. That means it never finishes. nunca se termina, It will continuously create. va a estar continuamente creando vibhuti. At that time he turned to me and said, En ese momento se volteó hacia mí y me dijo, "Jealous?" ¿celoso? And I said, "No jealous." No, no celoso, Swami. After that he asked me to go inside to the inner room. Luego me pidió que pasáramos I al say- cuarto privado. With great difficulty I stood up. Con gran dificultad me puse de pie. He held my shirt and he said, "Don't sit on the floor, sit on the settee. Don't sit on the floor, sit on the chair, on the No te sofa." sientes en el suelo, siéntate en la silla, en el sofá. And I said, "No, Swami, Swami, No, no." Swami, no. And he pushed me to sit on the Me sofa. empujó para que me sentara en la And silla. then he sat next to me. Y luego se sentó junto a mí And he held my thumb in his own hands. y me tomó el pulgar en sus manos. And I think he must have given a lot of energy. Y yo pienso que me estaba dando mucha energía. And then he said, "Get rid of this white band-aid." You see, he doesn't call it plaster of Paris. He said, "Get rid of this white band-aid." Quítate esta curación blanca, ¿no? And then he said, Y luego me dijo, "You don't have to go to no Australia. tienes que ir a Australia, I will take care of it. me voy a hacer cargo de él. Do some exercises." He Haz told me what to algunos do. ejercicios, me dijo qué hacer. And he said, within a few weeks, all the pain will vanish. Y en algunas semanas el dolor se va. And so he spared me of operation on both hands.
y me libró de la operación en ambas manos. I'll come back to another medical miracle if there is time. I'll tell you something here. Voy a Now, hablar de algunos otros milagros médicos. Ahora les quiero decir esto. you see, my wife and two daughters, Mi esposa y dos doctores they don't know how to withhold their emotion when they are close to Swami. they don't know. How to control their No emotion. saben controlar sus emociones cuando están en la presencia de Baba. So this time we were seated in front of Swami, Entonces en esta ocasión estábamos sentados frente a él, and he looked at me and said, me miró y me dijo, wash your steps. Cuidado. Wash your steps. washer. Lust tap. In other words, you've got the water tap, Ah, and there's no rubber washer. Even if you close tight, it'll keep dripping. ajá. Les dijo así como, llaves que gotean. So, saying that, he looked at their eyes which were dripping with tears. They always cry in front of Baba. Yeah. Entonces, diciendo eso, They le are vio los ojos y estaban cry ahí, babies. llore y llore, ¿no? And when I understood, Y cuando entendí, I told Swami le dije a Swami, that you're leaking all the time, Swami. ellos están chorreando todo el tiempo. So please tighten it for good. Por favor, dales un apretón para bien. And Swami said, yes, I'll do it. Sí, sí lo voy a hacer. Then he looked at me in an angry way Luego me vio de manera muy enojado and said, you are worse than Chinese y crackers. me dijo, eres peor que los cohetes chinos. And you are like, patas, 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 your temper. Y eres como patas con tu temperamento. Anger, anger. And then, Truenas, ajá. and then you realize you made a mistake and you say, sorry, sorry, sorry. Y luego cuando te das cuenta que cometiste un error, empiezas, lo siento. So I said, please help me. No, pues le dije, por favor ayúdame. So he created a ring for me, which is the gold ring. Hizo un anillo. And when I went back to Australia, Cuando regresé a Australia, mostly my wife and I fight all over organization and center matters. Hardly we have fought about family, because she is also highly motivated. entonces generalmente cuando yo discuto con mi esposa es por las cuestiones de la organización. Las cuestiones familiares no son tema de discusión. So this day when we had a disagreement and I was very angry, Entonces en esta ocasión teníamos un desacuerdo, yo estaba muy enojado. I decided to go away from there so that we don't continue arguing and Decidí fighting. alejarme de ahí para no seguir discutiendo con ella. I went to a friend's house Me fui a casa de un amigo and he saw this ring shining, y me vio mi anillo que brillaba muy bonito and they knew that we had just come back from y India. sabía que acabábamos de regresar de la India. My ring finger was hurting. Y me dolía mucho el dedo. So when they asked me, did Baba give you this ring? Cuando me preguntaron que si Baba me había dado este anillo, And when I said yes, le dije que sí she asked me to take it out for her to have a look. y me dijo, pues quítatelo para verlo, me dijo ella. The ring had changed shape, compressed sideways, that I couldn't take it out, and it was hurting my finger. Entonces el anillo como que se había comprimido de los lados Sideways. y no me permitía sacarlo. So for 4 or 5 days I had to bear that pain. Entonces me dolía tanto y no podía sacar el anillo y tuve que soportarlo por 4 o 5 días. Then the following Thursday during the house bhajan, Entonces el próximo jueves durante los vayans en casa I was feeling the ring and suddenly it was very soft. y de repente sentí que el anillo estaba muy suave, muy I suelto. quickly pressed in the other direction and made it circular again. Y luego le pude dar vueltas, ¿no? In other words, he was monitoring my temper Estaba from Puttaparthi monitoreando mi temperamento desde and mi reminded my anger by changing the shape of the ring. y me estaba recordándolo cambiándole la forma al anillo. So next trip when my wife and I went together, Cuando después en el próximo viaje fuimos mi esposa y yo, Swami asked, how is your husband's anger nowadays? le pregunté a mi esposa cómo está ahora el temperamento And she said, he is much better now. es mejor, está mucho mejor ahora. Swami said, no, he's still got bad temper. Le dijo, no, él sigue teniendo mal carácter. And I said, Swami, please help me. Y le dije, Swami, por favor, ayúdame. And then this time he said, no, sir, that's your business. Y dijo, no, ese es tu problema. So this way Swami slowly changes. Of course, these days I don't get angry.
hardly any. But when I get angry, it is only pretending to be angry, because sometimes you got to pretend to be angry to get things done. Bueno, y ahora, pues, controlo un poco más mi temperamento. Ya no me enojo, y si me enojo, realmente lo que estoy haciendo es actuando como que estoy enojado para que las cosas se hagan, pero en realidad no me enojo. Whatever anger I don't have the anger towards the person. Pero el enojo que yo tengo nunca es hacia una persona. And this is where Baba also says in another story, I asked you not to bite, telling the cobra, I asked you not to bite. Baba siempre dice esta historia, ¿no? Yeah, it's a long story, but it's like a cobra, la historia de don't cobra bite. Que le dice, no muerdas. But I didn't tell you to stop hissing. Pero no te detengo a que te espantes, ¿no? So, when you hiss, you don't harm. Cuando tú espantas, no haces daño. This means we can scold anybody with love, because this is like scolding our children. Podemos gritar o podemos enojarnos, entre comillas, a cualquiera. That scolding has no poison. Eso no tiene ningún veneno. Because the Swami scolds people, Swami regaña a la but gente, it's love. pero él es amor. Okay, we have to understand Tenemos que that entender. anger must not have any venom or hatred towards the other person. Entonces tenemos que entender que este tipo de enojo no debe estar cargado de veneno o de odio para la otra persona. Another occasion, En otra ocasión, we walk into the room, interview room. entramos al cuarto de entrevistas. We might have had a disagreement, my wife and I. Por supuesto, mi esposa y yo habíamos tenido un And desacuerdo. he will in a funny way ask, is it 69 or 96 today? Y Swami nos preguntó de una manera muy curiosa, ¿hoy es 69 o 96? Repeat, is it 69 or 96 today? Repite, ¿es 69 o 96 hoy? Now look at 69. Ahora vean el 90. Those two are looking at each other. Ellos están viendo uno al otro. They're happy with each other. Están felices uno con el otro. Look at 96. Vean el 96. They are angry with each other. Están enojados uno con el They are otro. showing their back. Se están mostrando la espalda. So this way Swami has his own style of conveying his message. Esta es una de las curiosas formas que Swami tiene de enviarnos su mensaje. Another time he asked En otra someone, ocasión le preguntó a alguien, why is he so angry and shouting when the person is sitting next to him? ¿por qué le gritas a esta persona cuando está sentado junto a ti? So the student said, because they are lost their cool. Porque perdió su tranquilidad. And Swami says, nothing to do with the cool, sir. No tiene nada que ver con la tranquilidad. When they shout, their hearts have gone far apart. Cuando gritas, los corazones se alejan. It's not the distance No es la of the distancia, body, it's the distance of the heart. sino es la distancia no es la distancia de los cuerpos, sino la distancia And del the hearts corazón. come close together in Cuando love, los corazones se juntan en amor, you never shout. nunca gritas. You simply say, darling, De una I manera, love you. de manera sutil, You don't say, suave, darling, I love you. querida, te amo. Había 8 devotos Came to Puttaparthi, walking que from habían Bombay. venido desde Bombay caminando Singing hacia bhajans. cantando bhajans. Right. First he was talking to Ravi Shankar. El primero que le habló fue a Ravi Shankar. Ravi Shankar had some problem, it was all in Hindi. Tenía algún problema en el estómago y todo fue en hindi. And I don't know Hindi, so I No just sé listened. hindi, así que nada más estaba Only escuchando. one word that was English was the word gastric. Una vez, la única palabra fue gástrico. en So inglés. after about 2-3 minute conversation, Después de Swami 2 o 3 minutos, waved his hand Swami mueve su mano and brought 3 big white tablets, y le da 3 grandes tabletas blancas and which was scored in the middle half across. y están creased, cortadas a la mitad. Immediately he bent towards me and showed the hand here like this and said, Doctor, from the Sai pharmacy. Entonces inmediatamente se voltea y le dice aquí al doctor de la farmacia Sai. And he turned the other way to my wife and Se did the voltea same con la thing, esposa y le dice repeated from the exactamente Sai pharmacy. de la farmacia Sai. Then he broke it into 2 halves, so 3 La tablets parte en las mitades, entonces 3 tabletas se convierten en 6. became 6 halves. Ajá, 6 mitades. And he said, take 1 3 times a day for 2 days, all your problems will be over. Toma 1 a 3 veces al día y todos sus problemas se van a terminar. Then he looked at these people behind, Luego se le quedó viendo a esta gente que estaba atrás, and suddenly his hand went up. se fue, levantó su mano
And I could hear some metallic sound. Y empecé a oír el Some, sonido as if some jingling, you know, like a. So quickly I had my camera already switched on my lap. Cámara, la prendí, I lifted it up, la prendí. and then as soon as the chain dropped from his hands Tan pronto como la cadena cayó de su mano, and it was spinning in his estaba hand, dando la vuelta en su mano, I took this picture. tomé esta fotografía. After that, Después de eso, I have to show you this, tengo que mostrarles esto. or I will make it so obvious. No, this is too big. Okay, like that. After that, he Después put de the eso, chain like this to hang behind, tomó la cadena de esa forma and with this area open, y con esa and parte he moved abierta his thumb like this, just 1 foot from my face to show me. movió su pulgar. As he moved like this, lockets started stacking, overlapping one another. Los eslabones empezaron a juntar uno encima del otro, enfrente de mi cara, uno más de un pie de distancia de mi And cara. later to find on one side it was Baba's face, other side was Om. En un lado del dije que hice estaba un Om y del otro lado estaba la cara de Baba. Now it's like this, and all the lockets are there. Y Then he todos los demás están ahí. looks at those 8 powers, 8 devotees and counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Contó las 8 monedas. And then he just Sopló 3 times he blows. 3 veces, And then he does this. hace eso. And you to see 8 chains are arranged here over the forearm, and the chains have already threaded through each of those lockets automatically. Automáticamente cuando hizo ese movimiento aparecieron 8 cadenas con 8 dijes perfectamente incrustados. El dije en la cadena. And then he walks Camina, and then garlands each one of them. le da It uno was a cada almost uno. like an Olympic victory stand where the ceremony is taking place, where he appreciated and blessed them with this. Apreció y los So bendijo there con is eso. nothing that Baba cannot do. No hay nada que Baba no pueda hacer. I can go on and on and on with Puedo miracles. seguir y seguir y seguir con milagros. How many have come to know Baba? ¿Cuántos realmente conocen a Baba? If I ask you a show of hands, many of you would have had wonderful dreams of Swami, some of you would have had interviews, many of you have had many times Swami coming and saving you from difficulties. Si les pregunto a ustedes, seguramente todos han tenido sueños, entrevistas y han sido testigos de cómo Swami ha intervenido o ha inclusive salvado sus vidas. But if as a few of you, I would have asked you for a show of hands. Pero si les But there is no comparison. The very fact that you are in this room now, les doy a entender que el simple hecho de que estén ustedes ahorita aquí en este momento, with all this flu going around and all the problems around, con you todo were lo que meant to be pasa here. alrededor y con todos los problemas que hay allá afuera, ustedes tenían que estar aquí. You have to go home with Swami's glowing image in your heart. Deben irse a casa con you have to go home. Glowing image of Sai. Con In la other words, imagen, like a Sai light. con la imagen brillando de Swami en su corazón. What more can I say? ¿Qué más puedo decirles? Every one of us is blessed. Cada uno de nosotros es bendito. Even this earth is blessed that we have God on earth now. Inclusive la tierra en este momento está bendecida de que tengamos a Dios. Can any of you tell me anything that you see with your eyes or touch with your hands lasts forever? ¿Me puede decir alguien si algo que ves con tus ojos o tocas con tus manos dura para siempre? Even if you have got a palace, Aunque tuvieras un palacio, matter of 200, 300 years, they'll crumble into dust. seguramente en 200 o 300 años llegaría a convertirse en So also this body, like a car, is not eternal. Car goes to the scrap heap. este cuerpo como eso no es eterno. You are the immortal, eternal spirit, Eres un espíritu inmortal y eterno, nameless and formless. sin nombre y sin forma, And you move from one body car to the other y te mueves de un cuerpo a otro and with different names y con diferentes nombres, and different situations of different religions and cultures. diferentes situaciones, religiones y culturas, But the divine essence in each one of us pero la misma esencia, esa misma esencia en cada uno de nosotros. is love. La esencia es amor, Because God is love. porque Dios es amor.
Imaginé que tú volverías con tanta ternura y compasión. Al momento de mirar tu rostro, mi voz interior es